Vào cuối những năm 1980, tiến sĩ Ken Market là một nhà tâm lý học nổi tiếng, chuyên nghiên cứu và điều trị cho những đứa trẻ bị lạm dụng nghiêm trọng. Vào năm 1989, ông đã quay lại một buổi trị liệu với một bé gái 6 tuổi tên là Beth Thomas. Nội dung đoạn phim đã khiến người xem phải bật khóc vì quá đau lòng. Are people afraid of you, Beth? Uh-huh. Who's afraid of you, Beth? John. Your brother. And what is your brother? Why is your brother afraid of you? Because I hurt him so much. Mm-hmm. Okay. What at nighttime? What do your parents do to your door? Lock it shut. Why do they lock it shut? Because they don't want me to hurt John. When would you do it? Nighttime. Okay. Why would you do nighttime? Because I don't like them seeing me do it. But they can feel me do it. Mm-hmm. And what would you do to him, Beth? Stab him. Okay. What would you stab him with? A knife. Do you ever stick pins in people? Who? My brother. Okay. Do you do it a little bit or a lot? A lot. Okay. And what are you trying to do to your brother? Kill him. Tim Tannett là mục sư của một nhà thờ nhỏ ở miền nam nước Mỹ, vợ của anh là Julia. Hai người họ đã kết hôn được 12 năm nhưng không thể có con nên họ đã quyết định xin nhận con nuôi. Vào tháng 2 năm 1984, họ nhận được một cuộc gọi từ cơ quan phúc lợi xã hội thông báo rằng có 2 đứa trẻ mà họ có thể nhận làm con nuôi. 2 đứa trẻ đó là Beth, 19 tháng tuổi và em trai của cô bé, Jonathan, 7 tháng tuổi. Nhân viên xã hội nói rằng cả 2 đứa bé đều hoàn toàn bình thường và khỏe mạnh. Điều này giống như một phép màu đã đến với vợ chồng Tim và Julie. Họ không thể tin được họ lại may mắn đến như vậy, vì thông thường các cặp vợ chồng xin con nuôi có khi phải đợi nhiều năm mới nhận được con. We did not need children to make our lives complete. We felt secure in ourselves and secure in our relationship, but we wanted to share that with somebody else. And we felt like we had a lot to pass on to a child, and that was what we really wanted to do. And it seemed like a miracle. It had happened so quick. It was like the answer to our dream. Thế nhưng, giấc mơ của họ sớm trở thành một cơn ác mộng. Họ sớm nhận ra rằng Beth và Jonathan có những vấn đề nghiêm trọng về tâm lý. Khi vợ chồng Tim đặt câu hỏi về cách cư xử và những hành động kỳ lạ của 2 người con nuôi, họ đã khám phá ra một sự thật đáng sợ. Cuộc sống đầu đời của Beth và John không có gì ngoài đau khổ và ngược đãi. Mẹ đẻ của Beth bị suy thận và thường xuyên phải ở trong bệnh viện. Bà ấy qua đời khi Beth được 1 tuổi, để lại những đứa trẻ cho người cha ruột của chúng chăm sóc. Những đứa trẻ bị bỏ bê trong một tình trạng tồi tệ không thể tưởng tượng nổi. Chúng bị bỏ đói cả ngày, sống trong một ngôi nhà hôi thối, bẩn thỉu. Khi các nhân viên xã hội đến giải cứu 2 đứa bé, Beth đã lả đi vì đói, còn John được tìm thấy trong một chiếc nôi ướt sũng vì nước tiểu. Chiếc tã của cậu bé đã nhiều ngày không được thay. Bên cạnh cậu bé là một bình sữa đã thiêu và bắt đầu lên mốc. Phía sau đầu của John phẳng lì, trong khi phần sọ trước của cậu bé lồi ra vì cậu bé không được bồng ẵm từ khi sinh ra đời. Không những bị bỏ mặc không ai chăm sóc, Beth sớm bộc lộ những biểu hiện cho thấy cô bé đã bị người cha xâm phạm tình dục trong một thời gian dài. Cô bé mới 19 tháng tuổi. There was a nightmare that she had, and the nightmare was about a man who was falling on her and hurting her with a part of himself. Tell me about your birth father. What was that nightmare like? When he touched my vaginas Okay. until it bled, hurt it a lot until it bled, and wouldn't feed me a lot, wouldn't be very nice to me. How old were you? 1. Where are you in the nightmare? What happens in the dream? I'm in the house upstairs. And then what happens then? When he comes upstairs and hurt. How do you feel when you talk about this? Scared.
Where's your birth father? He's right there, and there's his hand. You can't hardly see it because it's green. What's it touching? My vaginas. Your face looks sad. Can you tell me about that? It's crying because there's dots of the tears. Việc bị cha ruột lạm dụng tình dục quá sớm đã khiến cho Beth có những hành vi tình dục không lành mạnh. Cô bé có những ham muốn thủ dâm liên tục, không kiểm soát được. Julie, how often would your daughter masturbate? Daily. Constantly. You ever rubbed your private parts? Do you do it a lot? A lot. How much do you do that? I did it every single day until it got real bad and messed up, and I had to go to the doctor, and I did not like it. And it bled? Beth thủ dâm mọi lúc mọi nơi, ngay cả ở nơi công cộng hay trước mặt người khác. She started to masturbate at inappropriate times. I remember one time, specifically, when we were at the hospital waiting for Tim to come out. He was there visiting. And Beth and John were in the back seat, and I turned around, and she had her legs spread and was masturbating in a public parking lot. And I had tried to explain to her numerous times before that that's private area. You don't do it in public places. And it never seemed to faze her. Đáng lo ngại hơn, Beth còn quấy rối tình dục chính em trai mình. When I caught her with Jonathan one morning, she was molesting him. He was crying and his pants were down, and I said, Beth, what's happening? And she said, I pulled his penis and put my finger up his anus. Does your brother have private parts? No. Yeah. And what do you do with your brother, with his private parts, Beth? I heard it. Vì Beth đã phải chịu đựng những tổn thương nghiêm trọng từ thời thơ ấu, cô bé đã không thể đón nhận yêu thương, không thể phát triển lương tâm và không thể tin tưởng bất kỳ ai. Sự vô cảm của Beth khiến cho cô bé có xu hướng làm hại động vật và những người xung quanh. Cô bé thích gây ra nỗi đau cho những người khác mà không hề có chút cảm xúc hay hối hận nào. Do you have animals, Beth? 4 of them. And what do you do to the animals, Beth? Stick them with pins. Do you stick them a little bit or a lot? A lot. What are you trying to do to the animals, Beth? Kill them. She got baby birds down out of the nest, and we thought maybe she was just curious. So we explained that she could hurt them, put them back, and went through a whole sitting down and talking to her about the problem of it. And the next day we went out to check the baby birds, and they were on the ground dead with their necks broken. With the baby birds, what did you do? I squeezed them. And what happened? They died. Không những giết hại động vật, cô bé còn có sở thích hành hạ em trai mình. John would cry in the mornings and say his stomach hurt. For the longest time, we thought maybe this child has a problem with his intestinal area, or maybe he has allergies, and so we tried to get all that checked out. Come to find out, Beth was coming out of her room and hitting him in the stomach. Hành vi bạo lực ngày càng leo thang của Beth khiến cho cuộc sống của vợ chồng Tim và Julie vô cùng căng thẳng. Họ không còn cảm thấy an toàn trong chính ngôi nhà của mình nữa. Họ phải khóa và chặn cửa phòng của Beth vào mỗi đêm. Hai vợ chồng cũng luôn phải dám chắc rằng họ đã khóa kỹ cửa phòng mình trước khi đi ngủ. Tuổi thơ dữ dội của Beth đã khiến cho cô bé có một cơn thịnh nộ không thể kiểm soát. Bất chấp tình yêu và sự nuôi dưỡng tận tình của cha mẹ nuôi, cô bé đã trút cơn tức giận lên chính mình, lên người em trai và lên tất cả mọi người xung quanh. Những hành vi bạo lực của cô bé ngày càng dã man và đáng sợ. Well, I noticed several, like paring knives in the kitchen, missing. And my first thought was Beth. And I felt a little guilty about it at first. I thought, nah. But I really didn't even mention it to her. They had been gone several weeks. She was sitting at the table drawing and mentioned to me, what do those knives look like that are gone, Mom? And I said, what knives, Beth? And she said, weren't they kind of silver and about this big? And I knew then, and then this little smile that's not a sweet smile, but a malicious.
type of smile. Tell me about the knives. Where did you get them? From the drawer. What kind of knives? Big sharp ones. And what do you want to do with those knives? Kill John and Mommy with them, and Daddy. And when Mommy asks you about where the knives are, what do you say? I don't know where they are. Beth sẽ làm gì với những con dao đó? Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Julie và Tim là về John. Và họ có lý do để lo lắng như vậy, vì cho tới thời điểm đó, Beth đã nhiều lần cố gắng giết John và cô bé tỉnh bơ thừa nhận điều đó. She had tried to kill John on several occasions and openly admitted that. In the basement, she was hitting his head against a cement floor. I heard his screams and ran down and had to literally pull her hands off, and she looked wild-eyed. Did you get real mad at him? Did you hit his head real hard? Tell me about it. How many times did you do it? A lot? What was the floor like? Cement. And what happened to your brother? Tell me about it. His head hurt real bad, but his chin, he had to have stitches in it. Could you stop? What made you stop? When I heard Peter walking across the kitchen, it made me stop because I thought Mommy and Daddy would come. Okay. Did Mommy come? What did she do? She sent me to my room. Okay. Trong khoảnh khắc này, bạn có thể nghe thấy giọng nói của người bác sĩ đã nghẹn lại vì ông ấy không thể kiềm được cảm xúc. What were you thinking when you were doing that? Thinking of killing him. Why do you want your brother to die? Because I was hurt so bad, and I don't want to be around people. Okay. Who else would you like to stick pins into? Mommy and Daddy. What would you like to have happen to them? Die. Những lời mô tả hồn nhiên của một đứa trẻ 6 tuổi về những điều khủng khiếp mà cô bé phải chịu đựng khiến cho người nghe không khỏi xót xa và đau lòng. Người ta thường nghĩ trái ngược với yêu là ghét, nhưng chính sự căm giận mới là yếu tố thực sự đằng sau mọi sự thù hận. Beth tràn ngập thịnh nộ và dường như cô bé đang làm mọi cách để trút bỏ cơn căm giận trong lòng mình. Những lời tự thú vô cảm của một đứa bé thơ dại 6 tuổi khiến cho chúng ta cảm thấy ớn lạnh. Những hành vi của Beth bề ngoài có vẻ như là biểu hiện của một dạng bệnh biến thái nhân cách, psychopath. Biến thái nhân cách là một loại rối loạn nhân cách mà người mắc bệnh là những người máu lạnh, vô cảm và có những hành vi bạo lực chống đối xã hội. Beth không phải bị biến thái nhân cách, mà cô bé đang bị một dạng rối loạn tâm lý khác, được gọi là rối loạn phản ứng gắn bó, Reactive Attachment Disorder. Đây là một chứng rối loạn xảy ra ở trẻ nhỏ dưới 5 tuổi, đặc biệt là khi chúng bị lạm dụng, bỏ rơi hoặc bị tách khỏi cha mẹ từ quá sớm. Từ sơ sinh đến khi 5 tuổi là lúc não bộ của đứa trẻ phát triển mạnh hơn bất kỳ thời điểm nào khác trong đời. Những năm đầu đời của trẻ vô cùng quan trọng để trẻ có thể phát triển cảm giác gắn bó, kết nối và hình thành lương tri. Để giúp trẻ phát triển những cảm xúc này, bố mẹ phải nuôi dưỡng, yêu thương và hình thành sợi dây kết nối với trẻ. Trẻ có thể cảm nhận được tình yêu từ cha mẹ bằng nhiều cách, từ giọng nói, lời ru, sự ôm ấp vỗ về, hay ngay cả việc bú sữa mẹ cũng được cho là giúp phát triển cảm xúc yêu thương và cảm giác kết nối của trẻ. Beth đã phải chịu đựng những tổn thương tâm lý nghiêm trọng từ những ngày tháng đầu đời. Cô bé chưa bao giờ nhận được yêu thương, cho nên đối với cô bé, tình yêu không hề tồn tại. Beth không thể phát sinh tình yêu, cũng không thể đón nhận tình yêu. Một người không có tình yêu sẽ không có cảm xúc, không có lương tri và không có sự cảm thông cho những nỗi đau của người khác. Trẻ em không phát triển cảm giác đồng cảm cho đến khi chúng 7 hoặc 8 tuổi. Trẻ em bị bệnh rối loạn gắn bó có thể không bao giờ phát triển được cảm giác cảm thông. Điều này khiến chúng không tin tưởng người khác và không có cảm giác tội lỗi hay hối hận sau khi làm việc xấu. I have children that have killed numerous times. Cold-blooded family members, neighbor children killed them. And they can do it. Makes my blood run cold just thinking about 9 years old. People don't think a 9-year-old is capable of cold-blooded murder, but they are. That attachment break
does severe damage to the heart, the ability to care and the ability to love. If they don't care and they don't love, they're capable of anything. Sau khi đánh giá mức độ nghiêm trọng các vấn đề tâm lý của Beth, bác sĩ cảm thấy rằng vì hạnh phúc và sự an toàn của những người khác trong gia đình, Beth cần phải được tách ra khỏi những người khác. Tháng 4 năm 1989, cha mẹ của Beth đưa cô bé đến một trung tâm điều trị chuyên sâu dưới sự chăm sóc và điều trị của Connell Watkins và Nancy Thomas. Đây là một ngôi nhà đặc biệt dành cho những đứa trẻ bị chứng rối loạn gắn bó giống như Beth. We're very strict about everything. Everything is completely monitored. We take complete control because a child who's unattached does not trust. And because they don't trust, they don't allow anybody to be boss of them. So we take complete control. They are not boss of anything. They have to ask to get a drink of water. They have to ask to go to the bathroom. They have to ask to leave our sight. Part of that is because we cannot trust them because of the damage that they've done before. Beth, would you like to say grace, please? Dear Heavenly Father, thank you for this good day and everybody doing good. In Jesus' name, amen. 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 They believe that they're evil. They believe they're from the devil. They believe that they are not a person of value. And we have to change that, and we have to build that from a child who's nothing, who's a bad kid in their own mind, to a child who's valuable and loving, and they see themselves as that. Môi trường giáo dục nghiêm khắc cộng với sự quan tâm chăm sóc đã giúp Beth dần xây dựng lại lòng tin, phát triển lương tri, sự đồng cảm và kết nối. Dần dần, Beth đã cảm nhận được tình yêu thương, nhận thức được đúng sai và cho thấy một sự cải thiện rõ rệt trong hành vi ứng xử. Các bác sĩ trị liệu của cô bé bắt đầu nới lỏng một số biện pháp kiểm soát. In the beginning, we couldn't trust her with anything. She was locked up at night. We had alarms on the door at night, so she wasn't sneaking around doing things with the other children. We don't worry about that anymore. There's no alarm on her door at night now. She sleeps in the same room with my own daughter, and I trust her that much. She brushes the dogs, and I trust her that much. Because she has earned that trust, she's learned it, she has a heart, and she has a love inside, and she feels bad when she does something now. In the past, because she didn't have a conscience, she didn't feel anything when she did something bad. There was just no feeling there. And now she does feel bad, and it shows in her face. Do you know where that anger came from? That's when my birth dad hurt me. I had it all inside and I remembered it. And what did that do when it was inside? It made me want to hurt people really bad. And who did you hurt? My brother, my mom and dad, and animals. And animals. Who did it hurt the most? My brother. Who did it hurt the most? Me. Why don't you tell me that? It hurt me the most. How did it hurt you the most? Because when I hurt other people, I'm hurting my good self. How do you feel right now, Beth? Bad. It's kind of tough to talk about, isn't it? Yeah. It is. Beth đã biết đón nhận tình thương và bày tỏ tình cảm. Cô bé cởi mở hơn, học trường công lập và kết bạn với nhiều người ở nhà thờ địa phương. Beth thậm chí còn hát trong dàn hợp xướng ở nhà thờ. Việc điều trị của Beth được cho là một thành công lớn. Tuy nhiên, cũng có những mặt tối trong một số cách điều trị của Watkins. Vào năm 2000, Watkins đã bị bắt và kết án 17 năm tù vì đã gây ra cái chết cho một cô bé 10 tuổi, tên là Candice Newmaker. Watkins đã nhận điều trị chứng rối loạn gắn bó cho cô bé này bằng một phương pháp gọi là tái sinh. Watkins và một số người khác đã quấn cô bé trong một cái chăn và cùng với nhiều người đè lên người cô bé và ép cô bé phải vùng thoát để mô tả quá trình tái sinh. Điều này được cho là sẽ giúp đứa trẻ quên đi tuổi thơ và cuộc đời cùng cha mẹ ruột của họ và được tái sinh ra từ cha mẹ nuôi. Thế nhưng phương pháp mê tín này đã khiến cho đứa trẻ bị ngạt thở và qua đời.
May mắn cho Beth là Watkins đã áp dụng một phương pháp điều trị khoa học hơn đối với cô ấy. Sau khi lớn lên, Beth được Nancy Thomas nhận làm con nuôi. Beth theo học trường công lập và trở thành một y tá chăm sóc trẻ sơ sinh. Việc Beth được tin tưởng để làm vị trí này là một minh chứng xác thực cho quá trình phục hồi vượt bậc của cô ấy. Beth đã cùng với Nancy viết một cuốn sách có tựa đề Dandelion on my pillow, butcher knife beneath. Trên gối là bồ công anh, dưới gối là dao, vào năm 2010. Beth cũng tích cực tham gia những buổi phát biểu tọa đàm và biến câu chuyện cuộc đời mình thành một bài học mà cô ấy có thể dùng để giúp đỡ những đứa trẻ bị ngược đãi và lạm dụng. Dù rằng quá trình điều trị và phục hồi của các chứng bệnh rối loạn tâm lý luôn là một con đường dài và đầy thử thách, Beth là một bằng chứng sống cho thấy luôn có hy vọng cho những người muốn được chữa lành.